places you ain't never been before. You don't have to say it twice, baby, I'll be right there. Truly I can see it in your eyes. I see the sun shining bright, shining bright. and when I see your smile, and when I see your smile, I feel the sunshine. I feel the sunshine. You're my sunshine. When I look in your eyes, I see the sun shining bright, Shining bright. when I see your smile, I feel the sunshine. You are my sunshine. Will you be my sunshine? I will be your sunshine. Can you be my sunshine? Yes, I will be your sunshine. Will you be my sunshine? Yes, I will be your sunshine. Can you be my sunshine? I'll be your sunshine. I see the sun shining. I see the sun shining bright. When I see your smile, I feel the sunshine. You are my Sunshine. When I look in your eyes, I see the sun shining bright, shining bright. when I see your smile, I feel the sunshine. You are my sunshine. Will you be my sunshine? Lady, can I call you baby? Liquid is solid, of course. You say you're too much, lakini sitosheki. Nikiendelea hivi nitableki, but I wouldn't mind. Juu vile ninacheki, stories zako nitawacha nikidedi, maybe. Na maboys wanisaka wanipati, ni mapenzi moto moto kila pande. Nikucheki toka Monday hadi Monday, I can't get enough of it. Na maboys wanisaka wanipati, ni mapenzi moto moto kila pande. Nikucheki toka Monday hadi Monday, I can't get enough of you. Uko ready, jumi niko ready, I can't get enough of you. Niseme nini ndo niamini, I can't get enough of you. Uko ready, jumi niko ready, I can't get enough of you. Niseme nini ndo niamini, I can't get enough, I can't get enough of you. Oh, 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 oh. I can't get enough, I can't get enough of you. Oh, 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 oh. I can't get enough, I can't get enough of. Wewe ndo my medicine, you're something from a movie scene. Just the touches, just enough, my daily dose of dopamine. Tell me unachotafuta, usinijenge ukuta. I can say again and again, I can't get enough of it. Na maboys wanisaka wanipati, ni mapenzi moto moto kila pande. Nikucheki toka Monday hadi Monday, I can't get enough of it. I never get enough of you. Uko ready, jumi niko ready, I can't get enough of it. Niseme nini ndo niamini, I can't get enough of you. Uko ready, jumi niko ready, I can't get enough of you. Niseme nini ndo niamini, I can't get enough, I can't get enough of you. Oh, 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 oh. I can't get enough, I can't get enough of you. Oh, 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 oh. I can't get enough, I can't get enough of you. Run to the finish line, give me your hand, I will make you mine. And I will run to the finish line, give me your hand, I will make you mine. And I will run to the finish line, give me your hand, I will make you mine. And I will run to the finish line, cause I can't get enough of you. Uko ready, jumi niko ready, I can't get enough of you. Niseme nini ndo niamini, I can't get enough of you. Uko ready, jumi niko ready, I can't get enough.
Yes, you are tuned in to the biggest, the baddest, and the Guana show across East, Central, and South Africa is already dominated. We are going for Seychelles. I am Nabati. We are coming for you. And in case you didn't know, once you go QUORUM, you don't come back. It's a lifetime subscription. Yeye inakuwaga tu ngori. Hiyo tunaenda na wewe mpaka mwisho. To the end. You are hanging out with BIKO, the big CEO, just in case you didn't know. And my good name is ABORN, Mr. Sammy MUTHONDU. Najua jana nilianza kuambia that high is your origin, higher is your destiny. So become your higher self. The people you are hanging out with should need prayers. You cannot tell people to just get high. What is happening? Become your higher self. Become your higher self. Already zenye zinashikanga mtu azidishe hapo. Yes. Hapana. That is wrong advice. Please do not listen to Mr. Samu Muthondu aka Samido. Huyu atakupoteza. The topic of the day is, we're asking, is it okay for you to call up your ex after 6 months of having broken up, broken their heart into pieces, shattered their mental status, made them listen to Taylor Swift, drove them into depression, and any other artist mwenye ngoma za Is it okay for you to call them up and then mwambia niaje manzi nataka favor? Cheki gari yangu iko garage. And me and my team tuna travel nini. I need your moti. Yes. Hey, I did receive such a text. Hence the topic of the day. Kwa sababu manze it is very weird yani muliachana mtu almost a year ago. You've never ever spoken before. Hata mjakuwa mkisalimiana, hata mjakuwa mkiview status. Wacha hata afadhali mwenye ana view status, unajua huyu bado wako kwa kasako, hajatoka kabisa. Why this? Mbona nikuonyeshe na kiasi jali? Na mbona unataka favor? Favor ni ya nini? Until ni come to collect retirement benefits. Favor ni retirement benefit. Yes. So the code is, mimi nafikiria tunafaa to devise your code. Jua kuna tuanze, well, the code for needing your ex. There should be terms and conditions. Number 1, before need, make sure 1 week before umeanza kutuma confusing messages. Confusing tricks. Anza kulike pictures zao za 2016 za IG. Alafu unasema I like this you. Na una comment hapo where did the old you go? The old you was nice. The old you. You know, that's code 2 weeks number before 1. Asking for a favor. Before. Make sure umeingia Instagram. Umeanza confuse so huyu mtu. Rule number 2. Rule number 2. If you want really need to ask that favor from your ex, anza kumkumbusha vitu umemfanyia. Exactly. Zile kidogo. You remember zote. I used to cook. Yes. Tunakula. Yes. I used okay, sijui kama ulikuwa hiyo time ulikuwa kilo 68. Now look at you. You know, anza kumkumbusha kama ulimuoshea vyombo, mwambie unakumbuka nilikuoshea hadi boxers wewe. Boxers. It is time to pay back. Nothing is free. Baba alisema hakuna cha bure. Hakuna cha bure bana. Start to remind them. Waonyeshe, waambie hata unajua kwanza hiyo kazi huko. If it wasn't for me, ungekuwa na hiyo kazi. Ni mabesho wangu walikupatia hiyo kazi. Na kuna limit ya how much of a favor you should ask for. Kwa sababu kuna watu wanaenda overboard man. Now you come to code number 3. Una ask as much as you can. Wacha mchezo. As much as you can bana. Unaenda for the kill. Buda, hata hustler fund iko na limit. Fuliza iko na limit. Achana fuliza. Go for the kill. No. Kama ulikuwa na mahitaji ya 20k. Mwambie unataka ya salasa. Ni baby daddy. Mwitishe 70. Go for the kill. We are dead. These are single people by this speaking. Watu wenye hawana access
sisi unasikia vile leo kwanza umechangamka. Jana when we were having a conversation ulikuwa umekimia. So jana today you have points. Leo niko na points za kutuingililia sisi wenye tuko na watu wa nyinyi watu mnatumia message za needing things urgently. Mtu anakuambia I want 50k urgently. They don't explain why. Unajua hiyo ni robbery. Hata robbery haipeningi hivyo. Robbery inakuanga dakika 5, 6, 7 around juu watafika kwanza waambie mlale, alafu wa make sure hata mmestuka kidogo so you know what's going on. Yes. But umsema sababu mimi nilipata tu message all of a sudden I almost had a heart attack bana. I'm relaxing, nimetulia tu hapo hivyo mimi nasikiza tu some good Kenyan vibes manze. And then naona kitext kimekuja, "Dete, can we talk?" Kwanza ukiona hiyo I don't know. Can we, wewe uwezi, you cannot understand something. I cannot. If you see can we talk from a lady, ni kubaya. Hati yako inazanga kuskip beats. Can we talk? Are you free tomorrow? We need to meet. Are you free tomorrow? Buddha. No, I'm expensive tomorrow. Very expensive. Hey. Alafu unagongwa na hiyo ya urgently. Unaambiwa I want 50,000 shillings urgently, like right about now. How much do you have? Kwanza unasikia kufaint hapo. Ati how much do you have? Unauliza mpaka how much do you have? Umekuja na ngapi? Kwani umekuja tu mkono tupu? Some bank balance. How much do you have? Hey. Can you call a friend? This is someone how about ule msi daktari unajua. How about ule nani? Si nani anakusaidianga? So call. Kopeshanga. Call. Mjongea na mtu 1.5 years. But he knows who you need to call. Anajua sakoli yako ya pesa. Yako ya pesa. Mwenye anakupeanga hustler fund. I think there should be a code. You cannot just approach your ex ati sasa ati nini nataka favor. What the hell is this? Lakini kama ex wako hii kitu moja tumeagree. Kama ex wako ana bake the best cake, umkute apikie the current one. That's ina sound like a very good idea. That is ina sound like there should be some compromise to it. Alafu mimi usikuje tu like Sammy has said, don't just approach. Munampigia sasa, "Hi, you remember I need a favor." No. Kuwa na kanitanga wa nini? Tactical. Kuwa na plan. Tactical offense. Umeandika a very good strategy. Unakuja hadi naanza kuwa ni kama tuko mabeste. Even when you ask for the favor I'm like, "Hey, by the nikikunyima niko na ini someone just hits you." Hapana. Hata kama mliachana vizuri. It should not happen, manze. It should not happen. Join in the conversation # pale Instagram. _QUORUM_show. And of course tuko Facebook, we are all over. Tuko kila mahali yani. Tuko kila mahali. The Quorum Show on www.254.radio, streaming live on www.twitch.com. We are asking you, is it okay for you to just holler at your ex asking for a favor? And in fact hata una plans za kureturn your favor. Kwani ulikuwa umemfanyia nini? By the way inaweza kuwa ina depend. Maybe you are the good ex. Mkidate ulikuwa unamfanyia the favors. There is something as a good ex. Okay. Let me explain to you who you've been single 20 years now. I know you don't even know what this is. I can't remember. Kuna wale watu mna date wenye hata mkiachana you tell your current girlfriend mwenye mna date na yeye unasema huyo msichana alikuwa mzuri. I'm the one who messed up. So mwenye uli mess up, mwenye ulikuwa the bad guy too. Wanasemanga the one that got away. Wewe uliharibu. Wewe ndio uliharibu, but they were very nice to you. So that is a good ex. That's a good ex. Lakini kwake wewe ndo bad ex. Lakini kwako she was nice. She was very so that one is
want to approach. You can approach that one. Sasa kama wewe ni you're good ex. Kama wewe ulikuwa mzuri na yeye alikuwa mbaya kwako, there's leverage. Unaweza mpigia you can remember the way I treated you nice. I still think about you. You are by the way of all the people I've dated, because right now it's just everyone understands in Kanairo that everyone has dated almost everyone. 10 in like almost everyone. We have dated in circles hapa Kanairo. Mmezungukana kwa so hata ufichi unamwambia tu of all the ladies that I've dated, of all kwanza hii mwaka especially kwanza this year wewe ndio ulikuwa na top. Wewe ulikuwa by the way stats zako hakuna mse amepass. Hakuna. Now I need a favor. See, you remember how you left me? You see that way ukini approach na hiyo design by the way ka guilty conscious katafanya nikupe favor. Okay. But don't just kuja and you are the messed up ex. Ulini heartbreak ukafanya nikasikiza, uliitwa kwa chief ukaitwa kamati ya watu 10. Nilikuwa nashinanga na mabeste wangu tu nikilewa nikisema venye I miss my ex. Udem. Na huyo sasa akikuja the bad ex akitaka favor. Sasa hapo ndio bad ex akikuja anataka favor by their party. Acha nikwambie what to do. Let me tell you what to do. Akikuja anataka favor, this is what you do. Unamwambia actually niko na hiyo pesa. What I will do, niko na pesa mingi, nitakudepositia. Alafu wewe enda kwa bank. Sahi toka tu sahi na mimi nene nikudepositie. Enda kwa banki yako. Sasa kuna mobile money, si ataangalia tu kwa mobile. Mwambie ni pesa mingi na kuwekea, enda kwa bank. Anatoka anaenda tao ama anaenda the nearest tao. Akifika relax hapo dakika moja. I am standing down kwa line. Uko kwa line. By the time unafika hapo mbele, iko hapo. Akifika hapo mbele kwanza unaenda busy. Number busy. Usiende off kwanza, ikuwe number busy. Harudi nyuma line kidogo. And then unaenda MIA. Sasa hiyo ni revenge. That's just revenging. Una revenge tu ex wako. Pia umeamua kukua kama ex wako sasa mbaya. Usifanyie ex wako mabaya, because you will need a favor. You need to understand these things. Who are you to preach to me? Wewe unajua huyo ex alifanya nini? Do you know? Do you have any idea? That's the least I can do. You know the least. The only chance umepata. You need to be street smart. You need to be smart. What do you do to that bad ex? So that bad ex is the one 2 weeks to when you need a good favor. A really huge favor. 2 weeks. Unaanza stalker. Unakuwa ka stalker chini ya maji. Unaenda Instagram. You like vitu moja. You like, hey, I like the new you. Unaona, such subtle messages. I like the new you. Okay. Oh my God, you seem happy. Yeah? I am happy. Yeah. I'm very happy. Unaona, compliment. You start to now draw this person closer. God has elevated you. Yeah. In fact, I just wanted to apologize for the way that I messed you up. In fact, when we were dating. In fact, I've been praying about these things. Yes. We should actually hata tupatane ni kuapologize. Uko sure patana na huyu mtu akiitikia, the cheapest place you can go. Mnunulie hata softer zinakuanga how much? Softer ni 30 bob. Mnunulie softer baridi. 10 years ago. Find the cheapest thing. Saizi maembe ziko in season. Wenda mahali wa mtu wa maembe umwambia katakate yake kwa bowl ndio ikae fancy. Usimpe maembe tu hivi, unaona? Zikatakatwe. Kuleni maembe. Hiyo ni ya 20 bob peke yake. Alafu muachane hivyo, alafu sasa ende. And make sure they are good with what status yake financially ina align na ile favor unataka. Umefanya your research. That's why you become a stalker first. Sawa. It is a long game. Mtu anaweza toka 30,000. Bas, ushafanya estimation. Mume apologizeana nini. Sasa unajua you have rekindled something.
and then now approach them, boom, I need a favor, itakuwa ngumu sana kukataa. And you make sure you guilt trip them. In fact, when you meet sazile mna have your mango, unaanza kumwambia the way you went through depression. You had to hire like 5 psychiatrists. You couldn't get out of the house for 3 years. It cost me about 400-500k. Unamwambia hadi kabla ukuje hapa you had to like do some things, wewe umpe matohohos, you know tohoho. Yes, matohoho. You give them matohoho. You tell them, manze, it was hard for me. Even now that I'm seeing you, I'm still shaking inside. Trauma. It is the trauma you caused me, but I want us to forgive each other. Alafu boom, I want 100k. Boom, out of nowhere. Lakini yesi out of nowhere. Unaona mmejenga. Lakini ukirevenge bro, utapata hizi vitu. And then these are favors that you never pay back. Akikuitisha unamwambia, when you were breaking my heart, what are you thinking? I was young. That should be the only time you ask me for favors, as revenge. And if you are the good ex. Only good exes are allowed to ask for favors. I don't know what your guys think. Hit us up, manze. Hit us up. In a short while, we'll be reading your comments. Pale Instagram, Facebook, now WhatsApp. So make sure you keep it www.254.radio. This right here is the biggest, the baddest, and the Guana show across East, Central. South Africa is already dominated. Seychelles. Hey. We are coming for ya. Tunam work day. Aight. Coming up, manze. I want to play some Friends with Benefits. Hii ngoma inaitwa hivyo. Very, very Friends with Benefits. Hata mkiachana na mtu, understand this is a potential person who will give you a favor in the future. So make sure mnaachana in terms zenye zinafanya mubaki kukuwa marafiki. Right, Friends with Benefits coming up, piano. Right here on www.254.radio. The Quorum Show is the building. I mean, the boys are in the building, but let's get it. Yana on the radio star. The radio star rhythm. Into my bed. Show you some love, show me some love. Yana on the radio star rhythm. Star rhythm. Out of the club, into my bed. Show you some love, show me some love. You're mine for the night. Out of me house, out of me life, in me wife. This is my place to find. Yeah. We only met yesterday, but now you want a relationship. Girl, I thought last night was Friends with Benefits. So forgive me if I walk away. I really have nothing to say. Me got nothing to say. So bye. Don't ask me why. Yeah. Out of the club. Into my bed. Show you some love, show me some love. You're mine for the night. Out of me house, out of me life, in me wife. This is my place to find. Yeah. I'm not ready to settle down. There's a lot of pretty girls in the town. Can't we be just friends who kiss and touch then end up in bed? Why you got to complicate things? Baby, we don't have to attach the strings. We don't want the pain that heartbreak brings. Baby, that's the reason I sing. Bye. Don't ask me why. Out of the club. Into my bed. Show you some love, show me some love. You're mine for the night. Out of me house, out of me life, in me wife. This is my place to find. Yeah.
into my bed, show you some love, show me some love. You're mine for the night. Out of me house, out of me house, out of me life, you not me wife. This is home place survive. Yeah. Rule of the jungle, survival be the fittest. Maybe you a dog, maybe you a kitten. Maybe you a eat, maybe you a eating. Sometimes in the bedroom, times in the kitchen. Yeah, man. On your kiss. Yeah. Every boy around say that me should not marry you. Every girl around say that me should not stay with you. Only thing them see is you have a little baby too. Only thing them see is how can we spend me life with you. You know where we from, yeah, you know how we ride with you. Tell them say we can't listen to what them say to you. Time to make a choice, what me want to do regarding you. Maybe we should wait, think about what they want to do. The mana can go kwera te weno ne wendo. Oto maga mondo e mu peshulie. Oto maga mondo anywe maradio ni. Erute moyo nyondo wa mondo nge. Anole aranera aiwanyura motiga. Aigora mote tondo alina mwana. Tiga kumute moikie moikaranie. Mahota kuirere munyaka mutie. Nenge maikaga mega dirange. Oi na mesie awe turago mugerelio. She not like the way that me thinking. Everybody long change how me thinking. She a worry about how we be sinking. Everything that we been through been a real thing. It be you and me in a life. You don't need to worry about how we go try. Get through the situation still alive. Girl, no matter put your life on the price. Aiwanyura motiga. Aigora mote tondo alina mwana. Tiga kumute moikie moikaranie. Mahota kuirere munyaka mutie. Nenge maikaga mega dirange. Oi na mesie awe turago mugerelio. Every boy around say that me should not marry you. Every girl around say that me should not stay with you. Only thing them see is you have a little baby too. Only thing them see is how can we spend me life with you. You know where we from, yeah, you know how we ride with you. Tell them say we can't listen to what them say to you. Time to make a choice, what we want to do regarding you. Maybe we should wait, think about what they want to do. Anole aranera aiwanyura motiga. Aigora mote tondo alina mwana. Tiga kumute moikie moikaranie. Mahota kuirere munyaka mutie. Nenge maikaga mega dirange. Oi na mesie awe turago mugerelio. She not like the way that me thinking. Everybody wrong change how me thinking. She a worry about how we be sinking. Everything that we been through been a real thing. It be you and me in a life. You don't need to worry about how we go try. Get through the situation still alive. Girl, no matter put your life on the price. Aiwanyura motiga. Aigora mote tondo alina mwana. Tiga kumute moikie moikaranie. Mahota kuirere munyaka mutie. Nenge maikaga mega dirange. Oi na mesie awe turago mugerelio.
yeah. Yeah, punguza stress. Smoke up some more and worry less. Oh, don't you know life is a test? Na kila mtu twana guess. Ongeza bia. Jaba kwa wale wanaosinzia. Let takete paikiwa fresh. Mabati leo highway. I'm feeling blessed. Bashi meja tunawaresh. On the menu they're serving legs. Dress code ya leo ni underdress. Ekelea bet. Ikianguka usivex. Ngojea tena game next. Usishi maisha na regret. Sina pupa yeah. Cheza mziki pole pole buma yeah. Drill rumba mziki wa kipekee. Kila mtu na wake jitete. Sina pupa yeah. Cheza mziki pole pole buma yeah. Drill rumba mziki wa kipekee. Kila mtu na wake jitete. Nimekuja one man, lakini liwe liwalo lazima to have fun. Na kuona ukiniona you need a real one. We kwangu ushafika, wacha to advance. Show you some romance, yeah. Usisikize umbea, kama nikulewa leo hitutalewa. Nitalipia kila kitu tapewa. Mimi ndo kusema na kisha tukimaliza tunaenda home. Sina pupa yeah. Cheza mziki pole pole buma yeah. Drill rumba mziki wa kipekee. Kila mtu na wake jitete. Sina pupa yeah. Cheza mziki pole pole buma yeah. Drill rumba mziki wa kipekee. Kila mtu na wake jitete. Jite suku smielore nyakache. Ojende olonyore manokoro kuko bagore. Juogi bende koro oidho anigini koro ringere. Moya wakona mano miel maneno. Kaki miel na in slow mo. Ahero sana to makionjo. Mama milka yo 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 yo. Ayo mama milka yo yo yo. Olalo mama milka yo 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 yo. Mama milka yo yo yo. Ay mama milka yo 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 yo. Ayo mama milka yo yo yo. Olalo mama milka yo 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 yo. Mama milka yo yo yo. Sina pupa yeah. Cheza mziki pole pole buma yeah. Drill rumba mziki wa kipekee. Kila mtu na wake jitete. Hii rumba ni drill rumba. Na drill rumba ndio real rumba. Hii rumba ni drill rumba. Na drill rumba ndio real rumba. Mama milka yo 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 yo. Ayo mama milka yo yo yo. Ololo mama milka yo 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 yo. Mama milka yo yo yo. Merci ma pesa. Papa Manento Boss CEO Doc Skei Nyamu Eric Mandala. Yes, drill rumba, the real rumba.
Hivyo ndo watendawili. Watendawili wameamua hivyo wakiwa na Okelo Max. It ain't no problem. Right before that we played Ray and JB Minor. The title is Mwanake. Yani mtu anawaambia usimwache. Ataka kuna mtoi. Usimwache. Kwanza mwenye ako na mtoto, potential ya favors ziko high. So huyo ni investment. I'm thinking about it the wrong way. Skizeni tu Biko. My good name is MUTHONDU. Mimi siwaambii hivyo. Huyo mwenye ako na mtoto anasema potential ya favors iko very high. Potential ya kugrantiwa favors, grants. Very high. In fact, wawili hapo sasa you are guaranteed. Any sure bet you will not lose that favor. You can ask for a lot of money. Babies are very Babies are very expensive. Oh yeah. Yeah. Manze, you are listening into the QUORUM show. The boys are in the building. My name is BIKO, the big CEO, just in case you didn't know. And my good name is ABORN, Mr. Sammy MUTHONDU, and you already know what we gonna do to keep it real here at the QUORUM. Yes, sir. We are asking you, is it okay for you to ask for a favor from your ex? And we are asking you to help devise a code. Type mahali. Tutafute lawyers. Have you fallen victim? Mimi very recently. Wewe huwezi kuwa wewe umefall victim. You don't even understand what we are talking about. I can't relate. How is our campaign going? Guys are not coming out. Kwani wewe watu wakutupendi ama nini? We asked you guys mujitokeze if you know people who would like to date Sam. Na Sam hachagui. Sam ulituambia wewe ni fluid. Kusema wewe ni fluid. Mungu baba. I am celibate. Sam hachagui. Sam Sam is open. Unajua open where? Unajua acha nikushow. Maskini ananga choices mingi. You take what is given. If you're single for 10 years, it means anything that comes along and you probably available, you take it bana. You take it. So recommend people for some. Mimi. At least hiyo tu ndio people. They have to be people. Mimi let me tell you. Mimi unaona hawa watu wanaongea hivi. Hawa ni watu wenye nakada imekuja kutoa statement juzi hivi majuzi kisema that Nairobi, Kenya in a lead the whole country in consumption of bang ama cannabis sativa. Yeah? Yes. Kuna statement ya nakada wametoa juzi. Wakasema Kanairo ndio iko topest. Wakasema Kanairo wana top at the top. And that's why in Kanairo things are working. Na sasa wanasema side the western. Ndio wanakunya illicit liquor. Mbaya sana. Illicit liquor. Lakini acha nikwambie, why is it called illicit? See, you'll see it illicit, it ill. Nah, you need title to these ill. People have come up with. Ill means if wasanii wanasemangaje, I'm ill, meaning I'm good. I'm the bestest. Aba usikiangi? Usikizangi? Wasanii bana. I'm ill, I'm the sickest. Mtu akikwambia I'm the sickest, inamaanisha yeye ndio ako sawa kuliko kila mtu. So if it is illicit bro, hiyo ndio inashika, hiyo ndio iko fiti. And listen, vitu zingine pia, Western region. I'm not one of those conspiracy theories, lakini this is my thinking. Sawa. Your thinking. My thinking. There's big corporations. Sawa. That want to control the production and the selling of makali. Sawa. And they don't want akina mama Nyagodhie wanapika western huko chini wanapikia watu wa community yao. Wanyang'anyane customers. Okay, so ikapewa jina illicit. Sisemi I'm not telling you to go drink these things. Drink kitu yenye unajua iko mzuri. Unakunywa stima zinapotea instantly. Kuna watu wanakunywa unaanza kuona watu watano, unakunywa alafu unaacha kuona watu. But
manze. I don't know. Illicit. Western Kenya mnakunywa. In tunambo 26% ya watu wana suffer from substance abuse. Na si juu ya Uganda. Uganda iko tu hapo karibu. Naona kani Uganda ndio inakunywanga pombe mingi kwa dunia. Buda, Uganda inaweza kuwa hata ni tankers. Na kada ikifanya hii research ni watu wa Uganda walikuwa wamelewa wamesahau kwao, ama inaweza kuwa ni watu wa Uganda walifanya hiyo research, so they are being biased. Juu hataki yao ijulikane wanakunywa sana. Wao ndo wanakunywanga sana kwa dunia bana. Sasa ni hao walifanya research lakini waka confuse. Bali wakasema ni Ugandans wakasema ni Western Kenya. It is Ugandans bana. Kenyans don't drink bana. What are you saying? Hapa kuna namba. Namba fulani. Wameweka namba. Lakini hii si agree nayo. Wanasema bank consumption affects 518,807 people. 518,807 people. Hiyo ni mpaka nyinyi wote. Ku affect negatively ama positively. Kama unajisikia hapa ina sijui watu 500,000 wanatumia bang. That means the world is healing. Alafu wanasema hiyo namba si agree. Mimi naona watu ni wengi huko. Hiyo namba hawakupita sides zingine. Hawakuja Thika Road. Mkitisha nini? Hawakuenda hapo Thika Road Roysambu. This is Roysambu alone. Alafu prescription drugs will affect 60,407 people. Hizi ni hizi Moxil watu wananunua huko, paracetamol na matap tap. Ile yenye unakunywa unaamka kesho kutwa. Kuna jamaa by the alikuwa anipigia story. Walienda bashment. Wako house party. In the house party wamekata wamejinice, everything is happening. All of a sudden the guy is handed a pill. Akaambia bro meza nusu upatie huo mwingine. I think zake zilikuwa zimeshika, hakusikia hapo kwa nusu. Alisikia tu cha we meza hii kitu utasikia vizuri. Jamaa out like a light. Alikuwa anaamka after 2 days. Ako njaa. Anakula anazima. Anaamka 2 days later. Anakula tena. Akikula alikuwa ananiambia zake zilikuwa zinashika mwili ikihit up. Ati kuna time aliamka akasema sitakula, wacha tu nitoke tu at least nipigwe na upepo. Sola nayo unajua venye sola imewaka huku nje. Alitoka tu hivi nje, body temperature ikashika kwanza, akakuwa ni kama full drunk. Zikarudi zikashika. Zilishika. Huyo kwa hiyo namba ya 60,407 people. Huo ni mnoma. Haya wanatumia office zinaitwa prescription drug. Over the counter. OTC. Alafu pia watu wa Meru County wako hapa na Jabarieng. Watu wa Jabariation. Kina Vaite. Kwa hii nini? Si kwa hii. Hapana. Uko kwa hii. Mimi sikuangi hapo. 964,737. Wengi kushinda cannabis ati. Hiyo sasa pia ni uongo. In Kenya I would say 99.5% wanatumia Jabariation. I would also say 99% wanatumia cannabis. And I would also say 95% wanatumia kitu inaitwa illicit. And then I would say about 70% wanatumia hizo matap tap. Hizo statistics I do not believe in them so much. Na kada mlipita Kilimani. Mko mnauliza watu wa West Nakuru. You don't know these things bana. I feel omitted kwa hizo statistics. Sijioni mahali. Sijioni. We Osfight. So hii watu wamekuwa kiongelea those reports zimetoka. I'm sure wase wana disagree na hizo numbers. Watu wako like I'm to include, we don't feel included. Watu wanasema sisi in Western Kenya kwanza we don't call it changa, we call it busa. They need to get it ceremonial brew. They need to get it right. Amekasirika sana hapa, anasema wewe
Alafu sasa kuna watu hawa wanasema this is a sign you need to legalize. Aya, huyo take that bill to the parliament. Huyo legalize. Na kuna watu wanasema ni kama amehesabu wasichana peke yake. Ana point huyo. Lakini Kanairo wasichana ndio wangori hata kuliko the men them. The men. Wewe wasichana kwanza, na kuna kitu inaitwa downhill. Atapiga downhill pako moja na before umalize I'm telling you, wasichana na hizi vitu mbili. Red flag. Ando wasichana best. Huyo ndio mnaachana na kuitisha favor. Mmeachana 7 years, msichana anavuta shisha na kukumbuka, anakupigia simu. Anakuambia cheki. Nataka sijui nini agent. Nimekunywa bill ya 20. Imagine niko tao and someone just stole my bag but you have your phone. Yes, it happens manze. What else is trending out there manze? Nini nyingine ana trendi huku nje? Our deputy president Gachagua alisema, huyu mtu anasema vitu mingi. Alisema dunia mzima hakuna unga ama mahindi. Wameuliza dunia mzima, the whole world, watu wa kuwauzia mahindi, there is nowhere kuna mahindi. What do you mean? It means that the whole world no one is planting maize. Yes. Hakuna mahindi. Anasema sasa itabidi tuzoee hii hali ya unga vile iko. So tutakuwa tunakula ugali. Yes. Na mchele iko. Mchele iko. Lakini sasa unajua there are some parts of Kanairo ukipatia mtu mchele ni amelala njaa. Na kuna watu wa Western nao watu wenye wanaambiwa wanakula hizo ma illicit. Hebu imagine sasa huyu mtu ana need ugali. Na mbona kwani let me ask this question. Sisi tulikuwa among those people who did plant a lot of maize. Kwanza staple food yetu wala nakumbuka GHC. If you are as old as I am, GHC. Wewe unajua social studies? Mimi najua social studies. Inalingana. Kulikuwa na GHC hadi saa hii sijui Geography, History and CRE. Ni CRE. Christian Religious Education. Hata ukomboki. Ni sikuwa nashikanishanga hizo siku GHC. Wao sketi ni kijina kikubwa. GHC. Sikuwa najua, sasa ndio nimejua. Kumbe ilikuwa tu ni hizo it is a revelation bana. I feel expounded. Kitu hadi ilikuwa GHC, Geography. It makes sense. Unaweza kuwa unadanganya, inaweza kuwa unanipima. Ukweli? GHC, Geography, History and CRE. Kwani nini? Holy, feel like a revelation has just... When hiyo exam ya nini ilikuwa na CRE maswali 30 za mwisho, alafu hizo zingine za maps na... Mimi nilikuwa naona walimu walikuwa too lazy. Let me tell you what I used to think about it. Nilikuwa naona ya math mnapewa kando. Ya nini science iko kando. Inga iko kando. Ikifika ni hiyo GHC. Maswali 90. Mko na maswali 90. Nashindwa. Kwani waliona tu wezi separate. Washikanishe tu. Ni kuchoka walichoka ama. Mimi nilikuwa nafikira tu ni a strategy of kufanya kazi ikuwe kidogo. I didn't know there was anything. I've gone through how old I am. Sasa GHC ilikuwa maize ni tulikuwa tunaulizwa which is the staple food for Kenyans. Tunaandika hapo maize. Chapati ama nini ingine. Sasa chapati aje na venye mafuta ni expe bro. By the way, see what we will eat. Tutakula nini sasa? Saizi mtu mwenye ana fuel gari na mtu anabai mafuta ya kupika wana incur the same cost. Hebu imagine. Kama umekula chapo na mtu ame drive bima yake kutoka hapa mpaka ni nyinyi mko ligi moja. Mko tu sawa. Same league. Ni venye mmoja tu ameenda tu wewe utaenda baadaye. That's the only but that is very saddening. Yani una unga. There is no maize. How? Kwani hakuna mashamba? Tumejenga. You want to mean tumejenga mashamba zote? Mimi nashangaa vile HE unajua ni nini? HE. He. H.E unajua ni nini? Si ni he. His Excellency. Ama H.E.
H.he. What's going confused bana? His Excellency Rigathi. I feel like I'm coming from the Ukambani sides of Kenya. Mutesia, come take your friend. I now understand your problems. I get you now. Mutesia, I understand your tongue. H.he. It is very confusing. So His Excellency Kenya nashindwa ni walichagua country gani za kuanza kupigia? Country ni ngapi kwa dunia? Kama Afrika peke yake kuna 55 ama ni 54 peke yake. Sasa ni 55. Hiyo ni Afrika peke yake. Sasa walichagua gani za kupigia kwanza? Wakapigia zote. Wakasikia kuna mahindi. Inaweza kuwa sasa walikuwa wapigia Saudi Arabia, Qatar, sides za Sahara. wapigia anapigia Nigeria. Wakapiga simu 5 hivi wakasikia ile kosa akasema wakaconclude. Tunanga mahindi huku bro. Wakaandika report. Mahindi is cooked dead. We mahindi. No, we don't have mahindi. This is scandals za mahindi by the way. Hiyo si fair. No. Wakulima itabidi we will have a farmer here. We will have a farmer here. We talk about this. Atuelezee how comes in a country where ulikuwa unaenda Ocha unapata hiyo ndio kitu iko sangi. Githeri was there all the time bro. Unabeba gunia 2 za mahindi. Mimi kwanza nakumbuka tukienda Ocha, the one thing I used to dread was kurudi home. Jumu na bebeshwa msi. Utabebeshwa vitu. Siku hizi unabebeshango mabaraka. Muradhi muo. Mutogorio. Alafu shosho anakutemea mate. Tup. I don't know. Shosho. Ni sawa tu. Haya. That is what is happening around manze. Saizi hakuna mei. What guy? Let's move on to something else. Hiyo itanipatia heart attack. Miss P quit music na nimesikia umecheza ngoma yake. Miss P shida yake ni watu wanamkatia. That is the problem. Ni shida. Yes. By the way ni shida. It is a very big problem. Very big. And catastrophe. What Miss P was addressing is something that I've heard with a lot of ladies. Ndio kukatiwa. Hata yukatiwa. Ataki. Shida ni Miss P anakuja interview. Juu Samido wako single, Samido anamkatia. Mimi sasa kama akikuja hapa. Miss P anaenda studio kurecord. Producer anamkatia. Unajua shida Miss P ni gani? Miss P hajui kusema, labda hajui kusema no. What do you mean? Anajua. Sasa how do you conclude? Wewe umeconclude aje? Sasa kama unakatiwa na producer, na unakatiwa na Samido, somambia check your area. Utoshi box. Shida sio hiyo. Tembea. Shida ni wanaume according to Miss P give up. Hawagiving up. Wanaume wanasikianga no ikimaanisha wait ama endelea kusumbua. Ukiambia mwanaume no anafikiria you're telling me to be persistent. So you're telling me it can so Miss P aliona nyinyi mnamkatia sana nyinyi wanaume. Men out there did it's a conversation that has been happening. Acha nikushow. I don't know who else alikama pakasema na si Miss Katiwa unasikia ako ready. Ukitakatia Miss Katiwa hata already anakatiwa. Umemiss kwa already wewe kwanza ana ndio ufanye the necessary. Already asaizi Miss Katiwa kwa in the process. Watu hanyeni Miss Katiwa mwachane na Miss P ndio arudi kwa muziki. There was someone else this superlikuaga wa alikuwa anaitwa nani? Alikuwa nasahau hizi majina. TPF. Unakumbuka huyu msichana alifanya ngoma na Avril ya tumekuja chokoza. Alikuwa anaitwa nani? Sijui nani. Hata yeye alikuwa na complain about. I'll look for that name. Which means there's a rot within the industry. Kwa sababu there's no way 5 stories can come up around the same thing. Inamaanisha kuna gender ambayo inanyanyaswa. Either pia wanaume wanafanywa the same lakini wanaume wanafurahia kufanywa hivyo. Ama ni wanawake, the ladies are being disrespected in the industry. We need the ladies to speak up manze ndio tujue venye tutaitatua. It's not right
ulikuwa unasikia you such a liar liar kasauti and then now sasa arudi Nyeri. Sasa atafanya nini Miss P? Ataenda kulima. Miss P itabidi ukue among those who are saving us na mahindi. Tafadhali. Panda mahindi. Yes. Gachagua akipiga masimu kwa other countries unampigia unamwambia worry no more. Tuko nayo. Tuko na mahindi. Lakini wanaume wacheni kuharass these ladies in the industry man. Let them blossom. Na mimi ladies, solution si quit music. Mnaweza follow Sami Muthondu's staying celibate point tutorial. It is easier for you. No one wants you according to our campaign. Tumefanya campaign 3 months now. Tunaambia anyone, a male or a female. Ana hakuna mtu mwenye ana akilipoa amejitokeza. No one. What is happening? By the I think Samido, we will now have to just also find people who have been single for long. Tutakulazimisha wewe kudate. We cannot be talking about marital issues here na wewe urelate. Mimi nitakuwa hapa nikiendeleza conversation, nikisoma statistics. Hapana, you need experience. Statistics. Kwa sababu saa zingine nikijaribu kukuambia hizi mashida mimi napitia, I feel like you don't get them. Maybe I just listen. Yeah, that's the problem. I need someone who gets them, someone who's dealt with these issues. Unajua ni different nikiongea na mtu kama Teddy. Teddy na yes unaona nikiongea na mtu kama Teddy has solutions kama mtaanza kukulia mashida zenyu zote. No. If you talk to someone who has experience, what you do is you share the experiences and elevate each other. And then you not elevate, mnaamsha wounds za kitambo pamoja. No. And then you start. Wewe naona shida yako ni unaogopa kuumizwa, unaogopa kuvunjwa roho. Naogopa mapenzi. Sasa imagine ukivunjwa roho ukiwa 50. Roho itarudi form even though umefika menopause. Samido unasema roho haitarudi form. Heal. Hata sio hivyo, hata utakuwa na mtu mwingine wa kuja unaja rebound. Itakuua. Una heartbreak you and then you die because you'll be weak. These things you need practice. Sasa wewe, let me ask you, right now uko unataka kitu and you cannot do it by yourself and your friends cannot come through, what other options do you have? Mimi niko na options za X. Wewe, what options do you have? Mimi I have so many options. Juu unaona wale wasichana wote karibu tutakane ama wanitake, nimeweka friend zone. Wako hapa tu na mimi. They are hating you. Kidogo tu, wanani kidogo tu. Wacha nikuambie. Hiyo ni kitu unaweza deal nayo. Alafu unajua nishindanga nikiwapatia mixed signals. Siku moja unamuita out, unamuita Friday moja na kuja na furahia, alafu unazima simu wiki 2. Unaona? You are worse than us. Hapana. Wewe ni wale wa kucreate, unapatia watu anxiety issues. Angalia. Let me ask you. Watapata wapi customers? Ngoja, mimi ninashindwa. Who out there in their right mind wants to be in their right mind wants to be kept pending? Ushaitumia mtu message kwa WhatsApp na kublue tick, alafu unaona typing .33 typing, alafu inanyamaza. Alafu reply hata hiyo siku. Alafu inakaa unaona tena typing unaona huyu mtu akianani anaandika, huyu anafungua roho. After 30 minutes of waiting akwata mteja. That is what you're doing to these ladies. I'm just telling them, leave me the hell alone. And also, kwa kina BIKO. BIKO hapa. Something else you don't know. These things ni mahesabu. Sawa. It is good to be in a relationship kwa sababu number 1. Mimi am giving you pros. Haya niambie pros. Ukiwa na mtu mwingine akupigie, hata kama ni potential, alikuwa anakutaka ama ulikuwa unamtaka. Mtu mwingine akupigie
unamwambia saizi nimespend on my person, my better half, so umereduce watu wa kupea kasa hizi. Anyone can ask you for a favor kwa sababu mko friend zone. You understand me? Me understand. Yes, ladies will call you, hi Aki, the way we've been friends for too long, nataka right now you're very very vulnerable, you need to secure one person. Ndio yupiga mbea nilipeleka mama date jana tu. Ungenipigia mama. Nilipeleka mama date jana. Ungenipigia alia ikitoka kwa mdomo yangu mama. You understand? Okay. Alasa mkiachana na huyo mama. Pia yeye ni potential favor. Point hapa ni ku make sure you have connections. Your network is your net worth. I said this earlier. Your network is your net worth. The more access you have, many people. The more access you have, the more potential favorees. Kuna mmoja kama atakupatia lawyer wake. Kuna mwingine hapo atakupatia kama saizi season ya maembe, unafaa unakuwa na mwenye anakuletea maembe. Unui maembe. Unaona? Okay. Uko na mmoja mwenye anakuanga na gari. If you want to travel, Ocha, hey, I need a favor. You see that? I see that. Sasa wewe uko kwa shida bro. Let me tell you, those ones that tumeweka pending, hao ndio wamekuweka pending. They'll be asking for favors. It will be more expensive than when you kubali them. It is true. Unajua wewe ukispend na mama, kuspend na mama umefulizwa mbaya. Hapana. Mmoja mwenye unasema. Hapana. Imagine mimi nikipigiwa na mtu favors. So this is what naambia. Niaje. Sam, see, tumekuwa friends for so long. Unaambia yeah, kweli true that. Naambia, you know, I need 20 G's urgently. Sai hapa, sai. Na mimi naambia, nice. Si upigie ule boy fulani mwenye ulikuwa umepost ile siku fulani, unaona. Kwani wewe ni heartless aje? What how do you tell someone something like that? Heartless. 20k inapotea hapa. You do anything possible by all means. 20k is now I know why you're actually single. 20k is going bana. Now I know why you're single. There's other ways of saying no. Ati siupigie ule mtu. What is wrong? How? That is being very brutal. Hapana. No. That is, you calculated. See. No, let me tell you. Do you know office talk? Office talk. Ile a good morning, unasalimia kila mtu good morning, how you doing? Now do you know the rude office talk? Ile I will take your opinion into consideration. Yes. Ama that's your opinion. I'll take it. Unajua hizo ma-answer hizo. Mtu amekwambia do you know where those things came from? People who have dated. People who have had relationships. Kwa kazi. Si kwa kazi. Hata mahali popote. Okay. When you date, you know how to talk to other people. Unajua kuambia mtu no without saying no. Sasa wewe nimesikia venye unaongea hapa. Like pampering people. Because Madia watu wakaumie bale kwao. No, you need to see the value in people. Hebu kwanza players kasikia vibaya huko furthermore sana. Watu wanasikia vibaya sana. Watu wanasikia vibaya lakini sana. Na kushangaa Samido. Ati being calm and collected na kushinda ukiexplainia kila mtu ati unamturn down politely. No. Unamturn down next time akifikiria kukupigia simu kama hiyo anapigwa na mshtuko wa roho. You will end up alone. Alone. Vile wewe tu kuangisia. Mimi najaribu kukupatia skills nimegather over the years. I started before hizi ndevu zangu zianze kumea. Do you know how much knowledge I have? Every strand of hair is knowledge. Knowledge na kuna kitu umeachieve. Ni tu heartbreaks and stories of I knew who and who. Now my heart is strong. Now my heart is nika metal. Saizi siwezi heartbreakiwa. Wewe bado you're still heading there. Yeah.
Kasikia vibaya huko kwenu coming up for the more and Sarua Manyaru right here on www.254.radio. The boys are in the building. We are still asking you, is it okay for you to ask for a favor from your ex? And on the side, Samido has been single for 10 years. Tafadhali, anyone, hana preference sai, anyone. I wanna scare. Noma sana. Black Market Records. Chemi za uongo, stories za jaba ndo tingize ubongo, ndo bebe kawaletikiza kamongo, bari barabara bana Black Market Records. Chemi za uongo, stories za jaba ndo tingize ubongo, ndo bebe kawaletikiza kamongo, bari barabara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako, kasikia vibaya uko kwenu. Black Market Records. Chemi za uongo, stories za jaba ndo tingize ubongo, ndo bebe kawaletikiza kamongo, bari barabara. Right here on www.254.radio. Make sure you're tuned in. Bana maringo. Niko na pesa kushinda babako, kasikia vibaya uko kwenu, kasikia vibaya uko kwenu, kasikia vibaya uko kwenu. Niko na pesa na ni za babako, kasikia vibaya uko kwenu, kasikia vibaya uko kwenu, kasikia vibaya uko kwenu. Lifika jiji nikakutana na budako, akaniambia kanivaa kwa pendagi za mamako. Kisirisiri tukakutana kwako, ni click bang tujuu ya kitanda chako. Hamna hela nini mnate, seka nyinyi unalipa madeni na puchi yako. Miaka ni 20 huko chini 60 na mneti unatuvunjia mgongo. Ulinipaka chance na nikapita nako, uliponipiga intro siku ya introduction. Anani finance na school fees zako, alinipeanga info kwanza yesi babako. Unapenda wa baba, hune watoto wako huruma. One shot na kwani upendi utamu wa nduma. Pesa ukutekenya tekenya sana, werudi ukakunewa baba. Niko na pesa kushinda babako, kasikia vibaya uko kwenu, kasikia vibaya uko kwenu, kasikia vibaya uko kwenu. Niko na pesa na ni za babako, kasikia vibaya uko kwenu, kasikia vibaya uko kwenu, kasikia vibaya uko kwenu. Najua unasikia vibaya. Mi vibaya. Vibaya. Nenda zako. Sinaenda kwenyu. Kwetu wapi? Kwa babako. Mi sikutusi lakini kudadadeki. Sikudharau lakini udunga ndula feki. Uso marangi uko shua hauni seti. Cake and bake ni quality za Fenty. Chemi za uongo, stories za jaba ndo tingize ubongo, ndo bebe kawaletikiza kamongo, bari barabara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako, kasikia vibaya uko kwenu, kasikia vibaya uko kwenu, kasikia vibaya uko kwenu. Niko na pesa na ni za babako, kasikia vibaya uko kwenu, kasikia vibaya uko kwenu, kasikia vibaya uko kwenu. .254.radio, the QUORUM show. Mr. DJ, Mr. DJ, twende kazi wewe. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, twende kazi beshte. Mr. DJ, Mr.
Mr. DJ, Mr. DJ, twende kazi wewe, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, twende kazi wewe. Useme mwenyewe najua, nina mademu akishua sura macho mbele na nyuma. Si lazima useme mwenyewe najua, nina mademu akishua sura macho mbele na nyuma. The QUORUM Show. Muziki ni bomba, talanta sindumba, rafiki acha kuzuba. Tata amsha, hizo mpacha. Swing, swing, muziki ni bomba, talanta sindumba, rafiki acha kuzuba. Tata amsha, hizo mpacha. Nina mademo kila kabila wakamba wajaka. Mademu wa kubugi na kucheza chakacha. Don't you wanna get with me tonight? Naughty naughty exercise. Nina mademu wa Kiafrika na siringi, na mapandre makala singa. Iko nini? Mpacha ya maanisha nini jama? Kitaka kujua kuja nami bara, mahali kuna mabebe kadhaa. Nice bums, ala Friday sana tuko ndani ya taxi. Madem kama 30 kuna joto vina. Wengine wakonjo, wengine weusi weupe, wengine dere pole pole, achana na shoti. Vitendo vinafanywa ndani ya moti, judema ameshapiga magoti. Swing, swing, muziki ni bomba, talanta sindumba, rafiki acha kuzuba. Tata amsha, hizo mpacha. Swing, swing, muziki ni bomba, talanta sindumba, rafiki acha kuzuba. Tata amsha, hizo mpacha. Shorty nataka wakati nipakate mini skati na shati nivue mpaka mwenyewe useme utaki girl. The way you popping ni lazima nikustaki girl. Kwa maze itabidi nimesema ha, lakini kwa nini mamini zinanifanya na sini ndakuvua toko kwa maji kasamaki girl. Ukinama mimi nasimama na nasimama kinyama. Jinaze mami lala na mtalala salama. Basi fanyeni the clap, wale huko nyuma ongezeni the toe to toe. Your boy the big toe. Lazima useme mwenyewe najua, nina mademu akishua sura macho mbele na nyuma.
si lazima useme mwenyewe najua. Nina mademu wakishua sura macho mbele na nyuma. Hey, swing swing muziki ni bumba, talanta sindumba, rafiki acha kuzumba. Jaja amsha hizo mpacha. Swing swing muziki ni bumba, talanta sindumba, rafiki acha kuzumba. Jaja amsha hizo mpacha. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, twende kazi wewe. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, twende kazi beshte. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, twende kazi baby. Oh we, you and me, nyash naka baby. Swing swing muziki ni bumba, talanta sindumba, rafiki acha kuzumba. Jaja amsha hizo mpacha. Swing swing muziki ni bumba, talanta sindumba, rafiki acha kuzumba. Jaja amsha hizo mpacha. Swing swing muziki ni bumba, talanta sindumba, rafiki acha kuzumba. Jaja amsha hizo mpacha. Swing swing muziki ni bumba, talanta sindumba, rafiki acha kuzumba. Jaja amsha. Wananinokisha, wananiambia mimi ni malaika, ninawapendeza, wote wananiwaza, siwezi wakata njaro zao manufaa. He's trying to blind you girl, he don't really love you. Usidanganyike, umwambie ajikate. Roho yako waza kwanza, wapi tofauti yake na sina noma naye. roho yako waza kwanza, wapi tofauti yake na sina noma naye. So many times I told you I'm the type of guy you'll never find messing around with your mind, alright. But ever since I've been away, you acting like I wanna play. Do you know how you make me feel? roho yako waza kwanza, wapi tofauti yake na sina noma naye. roho yako waza kwanza, wapi tofauti yake na sina noma naye. Anakushow smoke sigara kwa wingi na gnaja tu, atiwe kukuwa na mita kuwa blanda juu. Nimekuwa bad boy ever since standard 2, kuchapa watoi mateke hadi na ganda mguu. Lakini ajui ya impaidi, akikuambia mini roughneck bad boy ndo unanipenda zaidi. Kila roho yako imechagua ishachagua, na hiyo ni kitu nikoshua hata yeye mwenye anajua ni Shinsky. Baby una smell fresh kama lavender na cherry. Sinikuite Mariah jo vile umecarry ring kwenye belly na smile ya Halle Berry. Matake yani like since anicheki kwa tele.
meli jumi wanga juu ya maji jo kama ferry ni wanga magushi na sedusa hata medusa na kusa kibusa anapata magusba 9 inches kwa boxers abas baby yeah. Pero yako waza kwanza wapi tofauti yake na Inanoma naye. Pero yako waza kwanza wapi tofauti yake na Inanoma naye. Yes, manze. That right there is Wish Tatizo. Simpero yake. That is the advice from the friend who has been heartbroken. Your advice inakamingi from people who have gone through experiences. Inaka advice, something I would say. Something I would say. Like this is what I would tell people. Give Samido your heart and break his heart. By the way, that is what we are looking for. We are looking for someone who's going to break Samido's heart. Mimi labda mnichukue at gunpoint. Tutafutia Samido mtu. Otherwise. But in the meantime, ladies and gentlemen, we are the Quorum Show, and the question of the day is, do you think it is wise for you to go to your ex asking for a favor? Now people wanaongea Watu wanaongea. We want to read your comments right about now. Samido, what's going on? So, Becky yako huku tu leo. Becky amekuja tena. Becky. Wagwan Becky. Becky tunampenda sana. Anasema nini Becky? Becky anasema it's very good to ask for favors. Petition for favors. Anasema if umedate msee kama ko work for the government kuna pension. Now that is the pension you get to enjoy. Asking for random favors out of the blues every now and then. That is Becky for you. So it is very good because it is like pension. A pension. Hii ilikuwa pesa yako ya NSSF. Yes. Save kitambo. We get you Becky. You know ni ngori. Who else has commented right there manze? Inaona Juliet anasema that it is actually very healthy. Haija. Very healthy. Ask for favors. Very healthy. Juliet, we hear you. We will continue asking for favors. Lakini now there's a problem. Muthondu hana mutu na hajakuwa na mutu. What happens to people like that? Nani mwingine amesoma comment hapo? Mimi ninaona pia Louis anasema wanaume sisi ndo tunapatikananga at the wrong side of this. Sisi ndo tunaitishangwa favors. So anasema it's not a lie Louis. I agree with you. Mimi mnakuambia jana nimeamkiwa na bonge la favor. La favor. Agent kwanza. 7 years we haven't spoken. Noma sana. Who else? Louis, thank you for your comment. Louis anasema wanaume sisi ndio tunapatikanaga na. Ni ukweli. Mimi na agree na Louis 100%. Hii inakuaga wanaume ndio wanakuanga victims. Ben anadai anatusikiza live and direct, anatupata live and direct. Hana comment, najua ni kama mimi, labda ni kama mimi. Ben, are you single? In this show we try and find people for you. Ben, we will find someone for you. Utuambie wewe unaangukianga side gani Ben? Na Becky aliamua anasaidia watu, anatakanga watu wako na mashida. So nilituma proposal kwa Becky, bado hajanijibu. Nilimwambia have money problems, nikamwambia family problems, vyombo, nyumba zinanisumbua sana. Saa zingine sinanga mtu wa kunishika dreadi. Becky, very bad. I don't know if you can help with these problems. Is this in your line of work? Ben, tuna appreciate manze. Ben, by the are you single Ben? Uko na mtu? Uko na mtu wa kuitisha favor ama you want a potential favor, a future in bank? When you date ni kama unaeka favors in store. Pension. Becky amesema ni ku work for the government. NSSF bro. Nakwambia wasichana si wazuri. Wasichana ni wise. Ben, thank you for tuning in. We see ya. Who else is on that comment section right there? Au ni watu wa WhatsApp yetu kabisa. Watu wa Instagram ndo hawa, naona Lord Elo anasema
that ni poa, but kunafaa kukuwa na code. If mmekuwa in terms, mmekuwa mkicheck in on each other, you can ask for favors. Ben basi amjaachana. If you're checking in on each other, what you're doing is what Aroboy and Nadia Mokami are doing. Co-parenting. No, they have not left each other. They're just there. Ni venye tu hawataki kuadmit the titles. Okay. So wacha hizo. Ati if you've been checking on each other, if we break up, please don't check on me. The moment you broke up with me, ulinionyesha ujali. Hey. Am you're checking to see if I'm still alive? You come to finish the job. What do you mean? Inge dark web atafute another assassin. Unaona sasa huku niua. You want to finish the job. That's why you're checking to see if you finish the job. You still alive? Wewe huyo ni Ben amesema hivyo. Only Lord Elo. Lord Elo, listen. There's no checking on your ex. That is not your ex. You're now friends with benefits, as Yano put it. Okay. Ati check on each other. Who else has commented? Mimi ninaona pia pale kwa IG yetu naona Asha anasema anatupata live and direct from Kajiado County. Kajiado ni mtu Ngong. Mtu akong Kajiado. Ngong ni Kajiado County, yeah. Kajiado. Sawa. Ati anajita nani? Nimepoteza hiyo comment. Usijali, we'll look for it manze. But big up, watu wa Kajiado. Tunawapenteko pure. We love you manze. We love you. Thank yes, you sir. for tuning in to the QUORUM Kabisa show. And thank you to everyone who is commenting manze. Na cheki ma comments zinaingia. Hey, ma comments zinaingia kuingia tu. Hini mimi naona ni kama kuna common message that people should need their access. Yes, na mimi nimeona the importance. Kenya nilikuwa najua that the world is sick, don't date. Why are you ngoja wewe una interpret vitu the wrong way. The way you're supposed to interpret it is good to have an ex. Tumesoma the same story. That is the takeaway from all the entire conversation. It is very important to have an ex. You cannot have an ex if you're not dating. Okay. Date someone. Hata kama ndio break up. Even if you're dating to break up, date someone. You cannot just live like that. Date to break up. Date to break up. Have an ex. Haya. Mimi even what is your takeaway from this conversation? Mimi nimeona watu ni wagonjwa. What do you mean? People will ask you for your things at the middle of the night kama robbers. No, it is a favor. Urgently. Uko na mabeste. Do you grant your friends favors? Yes. What is wrong with granting your ex? We are not friends. Kwanza the good ex. We are not friends. We are not friends. Ati tumesoma passage the same. Ni sawa tu. Tumesoma. My takeaway is have exes. And by the way, now this is where unaangalia ni nani una date. Una date mtu mwenye potentiality ya kuku ask favor iko chini, but wewe unaweza ask favor. You date above you. You're learning. At least wewe ukianza ku date Samido, you will be highly educated kwa sababu hii college yetu ya the QUORUM Relationships College will have given you a master's degree. I've been here watching you until you just get munapigwa na maisha right left and center. Hapana, inaitwa usipofunzwa na mamako unafunzangwa na ulimwengu. Sisi tunalana na ulimwengu. Juu mamako alikukataa kukufunza. Mamangu aliniambia, wacha nikwambie, Mungu atanipatia mtu. Mimi Mungu hajaniletea mtu. Mimi the good thing is niliacha kusikiza mama yangu kitambo. I used to listen, nikaacha. You should also stop. Wewe inakaa bado hadi wasai unamsikiza. Listen, ataanza kukupressure. Nataka grandson. Hiyo aliniambia. You're almost there. Is something utafikiria on your wedding night. Alikwambia ati? Sex. Hiyo jina. Ufikiria on your wedding night? Yes. Sasa atapata aje grandson? Si after wedding night. Wewe hata ukau una potential after wedding night. Mungu niliambiwa Mungu ataleta. Mungu ataleta.
kama manna from heaven ama nadhani no. Quorum people, Samido has been single for 10 years. 10 years and now 3 months. God is 10 years, God 3 will months. provide. This guy has no one to ask for a favor for if his friends fail. We need to help Samido. Get Hata yeye aanze kusave. nipate pension Upate pension. Umeambiwa hapo tu vizuri. na Beki. Beki amekuexplainia the importance. And you are also Beki yako willing kusaidia watu wenye wako na problems. I hope problems zangu unazishughulikia. Na hope Beki Niko na date shida watu wawili watatu pamoja. I think she can. Atatuambia. She's capable. Mtu Yeah. wa kusaidia na philanthropic people help a lot you of know, people at the same time. altruist people. Mimi kwanza hizo hapo kwa vyombo na nyumba na nguo. Unajua mimi No mare. nataka kila siku nikuwe na wasomea ka quote kamoja ka uongo. Ka kujidanganya. Uko nayo leo. Niko nayo leo. Aya, it is now 15:50 saa 9 na dakika 50. We have 10 minutes to go. I'm going to give Samido an opportunity to read us the stoic quote of the day. Hadi unakuja na hizo majina zako. Stoic quote of the day. Nice. Our stoic quote of the day leo itatoka kwa mtu alikuwa philosopher, alikuwa anaitwa Lucius Aeneas Seneca. Lion. Aeneas. Si Lucius Lion. Si huyo. Huyo alikuwa Roman stoic philosopher. Alisema, he who spares the wicked injures the good. Ate? He who spares the wicked injures the good. He who spares the wicked injures the good. Na ukitusomea hizi quotes you have to translate. Hubiri kidogo. Unaona 2 minutes. Unaona the example I was giving you about your bad ex kumpeleka kwa bank unafanya atengeneze line. That woman is a wicked woman. If you spare that woman, you have injured a lot of men out here. Mupatie a lesson to learn. That is you spares the wicked injures the good. Wewe you're telling people to just revenge. Very calculated and brutal. Maliza hiyo story hapo. Huyo mtu hata ningekuwa kama nyinyi watu mngekuwa mnafanya hivyo, Kanairo ningekuwa nimeamua sasa nipendane. I can see the effects of staying single for so long. Wangekuwa wanaogopa kuachana. Unajua, let me tell you, if you haven't had someone to soften your heart kidogo, that is, you'll start reading such stoic messages ati philosophers sijui nini. Your heart is cold. Your heart is it's now frozen because there was no one to legeza. Nadia Mukami legeza. Nipeke then. No, legeza your heart yako. Sawa. Samido, you usipotee. These are the problems of single people. Lakini wamesikia. Lakini hiyo yako. Spare the wicked. Kai. Tafadhali. Haya ni sawa manze. We got 5 minutes to go. I want to play just one more song. Yeah. And then from there we sign off. Nikita Kering. Unataka kuchezea Nikita Kering? Nasikia niwachezee Nikita Kering. Kuna mtu ambaye ameniambia anataka kusikiza some Nikita Kering X. Na watu wanataka kusikia X. Manze. So don't call me your ex. Ataki ati mtu amuite X. Your next. Amuite tu pending favor. Pending pension. PF, that's my PF right there. Yeah. Don't call me ex. Yo. Nikita Kering coming up right here on www.254.radio. This right here is the Quorum Show. The boys are in the building. Let's get it.
shine away. I would have held you closer if I could. You're bitter than I could ever taste. Now I'm in love and I'm effing wasted. I would have held you closer if I could. And even mistakes shine away. I would have held you closer if I could. You're bitter than I could ever taste. Now I'm in love and I'm effing wasted. I would have held you closer if I could. And even Right, that right there was Nikita Caring. The title of the song is X, playing right here on www.254.radio, the QUORUM show. The boys are in the building, and I'm looking at my chronometer, and I'm noting that it's about time that we get out the studio. But before we leave, Manze, thank you to everyone who has joined in the conversation. Manze, let's keep that conversation going on Instagram, _QUORUM_show. Next up, The Drive show. 254 Drive. Yes, sir. The man them himself steps up and takes you home in style. Listen, manze, mimi rastaki mfanya vitu mingi. I just want you to do the simplest of things. Sasa, go on to your app store ama Play Store, download the Radio 254 application. Stay tuned to all the shows that will be happening right here on www.254.radio. And remember that if you are a podcaster, ama you are a person who loves aspiring to be a presenter. Iyo ndio jina. You are aspiring to be a presenter. Yes. We got something we call the Amateur Show right here on www.254.radio. So head on to our website and book yourself a show and explore your potential. Ama vipi? We're getting out of here. Kuna ngoma ilikuwa imerequestiwa. And I don't know if I have it. Inaitwa X-Ray Makofi Kwangu. Makofi Kwangu. Featuring akina Omolilo and Odi wa Muranga. Nice. That's the song I'm going to be leaving you with. But let's meet up tomorrow, same time, from 2 all the way to 4 in the PM. Thank you to everyone who's kept us company, Manze, everyone who's commented. Sindio? We are out of here. My name has been, and it still is, I just changed by the way. It's BIKO, the big CEO, just in case you didn't know. Mr. Sammy Muthondo has been my name. Goodbye. We are out. God, bye.